So hello, hi everyone. Good evening all. So welcome to ADA 247 SSC JE Electrical 2022. So from few days onwards we are discussing SSC JE Electrical కి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. అది కూడా మనము టాపిక్ వైజ్ తీసుకొని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈరోజు కూడా సేమ్. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ను టాపిక్ వైజే. సో మనం డీసీ మిషన్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో అంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్లను తీసుకొని ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ను క్షుణ్ణంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో లైవ్లో ఉన్నవారు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఎందుకంటే మీకు లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అనేది సో మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా మీకు వస్తాయి. సో అడ్డా 247 అనేది సో ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద ఆన్లైన్ కోచింగ్ సెంటర్. ఓకే, సో ఆల్ కోచింగ్స్ ప్రతి ఒక్క కోచింగ్ అనేది సో అడ్డా 247 అందిస్తుంది. సో అడ్డా 247 డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో మీ ముందుకు వస్తుంది. అది మహాప్యాక్ కావచ్చు, లేదంటే టెస్ట్ ప్యాక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ బుక్స్ కావచ్చు. సో ఇట్లా మనం డిఫరెంట్గా అంటే ఒకేసారి మనము ఫీ పే చేసినట్టయితే ఒక్క కోచింగ్ కోసం మనము ఒక నోటిఫికేషన్ కోసం మనం ఎగ్జామ్ ఫీజ్ అంటే మీన్స్ కోచింగ్ ఫీ పే చేస్తే రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో రానున్న నోటిఫికేషన్ అన్నిటికి కూడా మనం లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ కావచ్చు, టెస్ట్ సిరీస్ రాసుకోవచ్చు, ఈ బుక్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే అడ్డా 247 కల్పిస్తుంది. అది డబుల్ వ్యాలిడిటీతోని 2 years వ్యాలిడిటీతోని మహాప్యాక్ అనేది అందిస్తుంది. మీరు ఈ ఎగ్జామ్తో పాటు ఇంకా వేరే ఎగ్జామ్స్ ఏమైనా స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్, బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్ కానీ, FCI కానీ ఇంకా ఏమైనా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే సో అన్నిటికీ ఒకే కోచింగ్తో మీరు అన్ని ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ కావాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా సో అడ్డా 247లోకి వెళ్ళండి. మహాప్యాక్ ఉంటుంది. సో Y629 అనే కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు పూర్తి డిస్కౌంట్ అనేది లభిస్తుంది. సో 2 years వ్యాలిడిటీ. మీరు ఈ ప్యాక్ తీసుకుంటే 2 years వరకు ఏ లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా ఈ అడ్డా 247లో మీరు లైవ్ క్లాసెస్ అనేది మీరు 2 సంవత్సరాల వరకు అటెండ్ కావచ్చు. ఆ అవకాశం మాత్రం అడ్డా 247 కల్పిస్తుంది. ఓకే, సో ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు, మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సో టుడే the question now you can see first question here, which of the following voltage source is the moment of conductors in magnetic field used to produce voltage? Okay, సో క్వశ్చన్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంది. మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి సో మనకి క్వశ్చన్ అనేది ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. మనం క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుంటే సో మనం ఆన్సర్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఆన్సర్ చేయండి. సో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, ఈ కింద ఉన్న వాటిలో ఏది voltage source is the moment of the conductor in magnetic field used to produce the voltage. ఓకే, సో ఇందులో మనకు ఏది అనేది మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి.
సో ఇక్కడ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది, ఓకే. సో ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ కండక్టర్స్, ఓకే, ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో, ఓకే. సో ఇక్కడ కింద ఇచ్చిన మిషన్లలో ఏదో కండక్టర్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో రొటేట్ అవుతుంది అంటుందో, అది దానివల్ల వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. సో అది విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్? ట్రాన్స్ఫార్మరా? ఆప్షన్ 1 ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఆప్షన్ 2 డీసీ మోటార్, ఆప్షన్ 3 డీసీ జనరేటర్, ఆప్షన్ 4 జింక్ కాపర్ ఎలిమెంట్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చిండు. సో మీకు క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే ఈ కింద ఉన్న వాటిలో, ఓకే, ఏది ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అనేది ఇండ్యూస్ చేస్తుంది, ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో కండక్టర్ రొటేట్ అయినప్పుడు, ఓకే, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ చేసే మిషన్ ఏది, కింది దాంట్లో డివైస్ ఏది అనేది క్వశ్చన్. 2016లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సో ఆప్షన్ అనేది మనకు 1 ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది, ఆప్షన్ 2 అనేది డీసీ మోటార్ ఉంది, ఆప్షన్ 3 అనేది డీసీ జనరేటర్, ఆప్షన్ 4 అనేది జింక్ కాపర్ ఎలిమెంట్. ఓకే. సో మనం ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూస్తే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ డివైస్, ఓకే. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ డివైస్. సో మోటార్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ టు మెకానికల్, ఓకే. సో బట్ ఇక్కడ మనం ఏమంటామంటే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం? కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అంటున్నాం, ఓకే. సో మనకు డీసీ జనరేటర్ వచ్చేవారికి, సో ఇది మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్ కన్వర్షన్ చేస్తుంది, మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్ కన్వర్షన్. సో ఇక్కడ వచ్చేవారికి మనము మెకానికల్ కాబట్టి కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు రొటేట్ ద కండక్టర్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ కండక్టర్ మనం ఏం చేస్తాం అనేది రొటేటింగ్ కండక్టర్ ఉంటుంది, రొటేటింగ్ కండక్టర్. ఈ కండక్టర్ ఎక్కడ రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఓకే. సో ఈ 3-4 ఆప్షన్స్, ఇది జింక్ కాపర్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇది ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఎలిమెంట్ అది, ఓకే. సో ఎలిమినేషన్ పద్ధతిలో ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు మనం, ఓకే. సో ఇంకా 4 ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ 4లో మనం ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ కండక్టర్ అన్నాడు కాబట్టి ఎలిమినేషన్లో ఇది కూడా ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. సో 2 ఉన్నాయి రొటేటింగ్ మిషన్స్. ఆ 2 రొటేటింగ్ మిషన్లో డీసీ మోటారా జనరేటర్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మనం ఆన్సర్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా మనం చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది, ఓకే. సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక కండక్టర్ అనేది మూమెంట్ రొటేట్ అవుతుంటుంది. మూమెంట్ అంటే రొటేట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అది ఏది అని అడుగుతుంది. సో డెఫినెట్గా అది ఆన్సర్ ఏమైంటుంది? సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు మీరు పోస్ట్ చేయండి. ఎస్. సో శ్రేయ హాయ్. సో డెఫినెట్గా లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. సో మనకు ఆన్సర్ అయితే ఇప్పటికే గెస్ చేసి ఉంటారు మీరు. సో ఆన్సర్ ఏదై ఉంటుంది? చెప్పాలి ఆన్సర్, ఓకే. సో ఆన్సర్ చేయాలి లైవ్లో ఉన్నవాళ్ళు. So in which of the following voltage source is the moment of the conductor in a magnetic field used to produce the voltage? Okay. So answer వచ్చేసి DC generator, option 3 is the correct answer. ఎలా అనేది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా మీకు. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ is a static device,
So this is not answer. DC motor which converts electrical to mechanical, but so when we discuss about the DC motor, so current carrying conductor placed in a magnet, because it is converted electrical to mechanical, so first we are providing the supply to the conductor, so that is also not correct answer. So zinc copper this is the element, so that is also eliminating, so 3 are eliminating, so finally so DC generator is the correct answer. Now you can see here, so here we are rotating the conductor in a magnetic field. This is the north pole and this is the south pole. Okay, so in this we are rotating the conductor. So we can suppose represent ABCD sides of the conductor. Okay, so this conductor is rotating in 360 degrees. Okay, so in a magnetic field, then conductor cuts the magnetic flux line, then EMF is induces. So according to the Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, so option 3 is the correct answer. So here option 3. Okay, option 3 is the correct answer. DC generator is the correct answer. Option 3. సో మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు గెస్ చేయండి ఆన్సరు, కంపల్సరీ మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, చేయాలి కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్పోల్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఇది చాలాసార్లు వస్తుంది క్వశ్చన్. ఇంటర్పోల్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఇంటర్పోల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ wave wound machine, lap wound machine, both lap and wave wound machine, and none of the above. 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చిండు. ఓకే, ఈ ఇంటర్పోల్స్ అనేది ఏ వైండింగ్ మిషన్లో మనం వాడతాము అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో అది వేవ్ టైప్ మిషన్ అంటే వేవ్ బై ఆర్మేచర్ వైండింగ్ మిషనా, ల్యాప్ టైపా, లేకపోతే బోత్ వేవ్ అండ్ ల్యాపా. సో ఇది 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చిండు. ఓకే, సో మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, సో వేవ్ అంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ అనేది 2 ఉంటాయి. ల్యాప్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్. నెక్స్ట్ బోత్ అని ఇచ్చిండు ఆప్షన్. సో మీరు సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలి, ఎందుకంటే యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. మీరు ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మీకు ఆన్సర్ తెలిసే ఉంటుంది, కంటెంట్ కూడా మీ దగ్గర ఉంది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో మీరు ఓకే చూద్దాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం మనం. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్పోల్స్ ఇది తెలిస్తే మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇంటర్పోల్స్ న్యూట్రలైజ్ ద రియాక్టెన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ గివ్స్ ద స్పార్క్ ఫ్రీ కమ్యూటేషన్. సో మనం ఇది డిస్కస్ చేసినట్టుంది. సో ఇంటర్పోల్స్ గురించి వచ్చినప్పుడు, సో నెక్స్ట్ న్యూట్రలైజ్ ద క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ను న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, so that the brushes are not required for shifting. Okay, so ఇది వల్ల ఇంటర్పోల్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో ఇది ఇంటర్పోల్స్ అనేది స్పెసిఫిక్గా అంటే లిమిట్ అనేది ఏం లేదు, ఫంక్షన్ ఇచ్చిండు. సో రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఏం లేదు దీనికి. ఏ మిషన్ అయినా దీన్ని వాడతారు, ల్యాప్ వైండింగ్, వేవ్ వైండింగ్ అయినా ఏ వైండింగ్ మిషన్లు అయినా కానీ. సో మనకి ఇంటర్పోల్స్ అనేది కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ద మెయిన్ పోల్స్. ఓకే, సో ఇది మెయిన్ పోల్ అయితే ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంటర్పోల్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇది ఇంటర్పోల్స్. ఓకే, సో ఆప్షన్ వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ బోత్. ఓకే, సో ఇది ల్యాప్ వైండింగ్ మిషన్స్ అయినా కావచ్చు, వేవ్ వైండింగ్ మిషన్, ఏ వైండింగ్ మిషన్ అయినా కానీ ఈ ఇంటర్పోల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇంటర్పోల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ బోత్ ల్యాప్ అండ్ వేవ్ wound మిషన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
the waveform of the armature. The waveform of the armature MMF in DC machine. ఓకే, ఎంఎంఎఫ్ వేవ్ ఫామ్ అనేది డీసీ మిషన్లో ఆర్మేచర్ ఎంఎంఎఫ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో ద వేవ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఆర్మేచర్ ఎంఎంఎఫ్ ఇన్ డీసీ మిషన్ ఎలా ఉంటుంది? స్క్వేర్ ఉంటుందా, ట్రయాంగిల్ ఉంటుందా, రెక్టాంగులరా, సైనోసైడలా? సో 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ట్రయాంగిల్ ఇలా ఉంటుంది, ఓకే, స్క్వేర్, ఓకే, సో రెక్టాంగులర్ అంటే తెలుసు కదా మనకి. సో ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ సైనోసైడల్. సో ఇది ఆప్షన్స్ అయితే 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకు. ద వేవ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఆర్మేచర్ ఎంఎంఎఫ్ ఇన్ డీసీ మిషన్. సో మీరు గెస్ చేయండి, ఆన్సర్ పోస్ట్ చేయండి. సో లైవ్లో ఉన్నవారు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయాలి, ఆన్సర్ చేయాలి. సో నౌ కెన్ సీ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అనేది చూద్దాం. సో మనం గెస్ చేయొచ్చు. వేవ్ఫామ్ ఎంఎఫ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఏది ఆలోచిస్తాం మనం? ఇలా సైనోసైడల్ అనుకుంటాం, లేదంటే స్క్వేర్ అనుకుంటాం. ఓకే, సో ఎలిమినేషన్ చేయాలన్నా కానీ మనకి ఎలిమినేషన్లో సో వేరే ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది. రెక్టాంగులర్ కానీ ట్రయాంగులర్ కానీ ఎలిమినేట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. సో బట్ వాట్ ఈస్ ద రియాలిటీ అనేది మనం కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి, కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నౌ కెన్ సీ. సో యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఏంది అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో మనం ఇది వైండింగ్, మనం ఈ వైండింగ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అండ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సో ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ బోత్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల ద మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ ఆర్మేచర్, మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. సో ఆ మూమెంట్లో మనకు డిఫరెంట్ సో యాక్సిస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, జామెట్రికల్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్, ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అంటే మీన్స్ సో రొటేషన్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. ఈ కండక్టర్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఆ డిఫరెంట్ యాంగిల్లో రొటేట్ అవుతుంటుంది కాబట్టి సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ద డిఫరెంట్ యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు మనకు వేవ్ ఫామ్ ఎలా వస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం. సో ద ఆర్మేచర్ ఎంఎంఎఫ్ మ్యాగ్నెటోమోటివ్ ఫోర్స్, ఎంఎంఎఫ్ అంటే మ్యాగ్నెటోమోటివ్ ఫోర్స్ of a distributed armature winding of a DC machine is triangular shape అని అంటుండే. సో ట్రయాంగులర్ అంటే ఇది. సో నెక్స్ట్ ఇలా వస్తుంది అని అంటుండు. ఓకే, సో ద DC machine, in a DC machine the armature MMF wave has its maximum value at fixed points between the main poles. So I need chief effect to increase the flux density on one side of the pole and reduce it on the other side. Okay, so flux density అనేది increase చేస్తుంది ఇది. So at geometrical neutral axis the MMF attains its maximum value. సో అంటే ఇది, సో ఇది మనం ఇది geometrical neutral axis అంటాం. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ అనేది మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ జామెట్రికల్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర. అండ్ ఎట్ మ్యాగ్నెటిక్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఎంఎంఎఫ్ విల్ బి 0. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ ఉంటుంది కదా మనకు. సో దిస్ విల్, సో ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఇది ఉంది కదా. సో ఇట్ రీచెస్ టు 0 వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇట్స్ పేరులోనే ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్. న్యూట్రల్ అంటే 0 కదా, న్యూట్రల్ వాల్యూ ఎంత? 0. ఓకే,
సో ఆ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. The magnetic neutral axis of the armature conductor is situated in parallel with the field flux, and induced EMF is 0 at the time, and geometrical neutral axis of the armature conductor situated at 90 degrees. Okay, so the conductor rotates. Suppose it is a rectangular conductor, so it is plane and they will get 90 degrees and 180 degrees, so it is rotating continuously. So when it is reaches to magnetic neutral axis, it will be 0. It reaches to conductor rotation at geometrical neutral axis, it will situated 90 degrees. So with field flux, so between these two, geometrical neutral axis and magnetic neutral axis, so between these two, the armature MMF slowly rises an angle between the armature conductor and the field fluxes. Okay, so then EMF induced on the conductor increases. The increase aitundi ka EMF anedi, so ila increase aitundi maximum. Okay, so that it creates rectangular form of the armature MMF. So ee increase ela aitundi ante, సో ఇలా ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా ఇలా పోతుంది కాబట్టి సో మనకి ఏ వేవ్ ఫామ్ వస్తుందంటే రెక్టాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ద ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ ఫామ్. సో ఇది చాలా వరకు అడిగిన క్వశ్చన్. ఇది మ్యాక్సిమం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లల్లో ఒకవేళ ఈ ఏరియా నుంచి అడిగితే ఎంఎంఎఫ్ నుంచి కంపల్సరీ ఈ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం అయితే ఉంది. The waveform of the armature MMF in DC machine. So the correct answer is rectangular is the correct answer. So next, live లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలండి. ఆన్సర్ మీరు ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూడండి. The current flowing in the conductors of a DC motor. Question perfect చదవాలి. The current flowing through a conductor of a DC motor. DC motor కండక్టర్లో ఎలాంటి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఎలాంటి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. The current flowing in the conductors of a DC motor is option 1 DC. Okay, so DC supply, AC. So flowing means AC current, DC current. So as DC as well as AC rendu ichindu. Next transient. Okay, so ఏ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది? ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఏ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ DC మోటార్. సో మీరు గెస్ చేయండి, ఆన్సర్ చేయండి. ఆప్షన్ 3 అయితే ఇస్తున్నారు మనకు. ఓకే, సో ఆప్షన్ 3 ఏముందో చూద్దాం. DC యాజ్ వెల్ యాజ్ AC అనేది ఉంది. సో మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇఫ్ యూ గో ఇన్ డెప్త్, సో వాట్ యాక్చువల్ హ్యాపెన్ ఇన్సైడ్ అనేది మనం చూడాలి. ఓకే, సో ఇన్ ఏ DC motor the conductor armature is located between north and south poles of a stationary magnetic field. ఓకే, సో ఇది ఏమవుతుంది చూడండి. స్టేషనరీ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్టర్ అనేది స్టేషనరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో రొటేట్ అవుతుంది. సో రొటేట్ అయినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? సో మనకు సైనోసైడల్ సింబల్ అయితే వచ్చేస్తుంది. మనకు రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆప్షన్ ఏమున్నది? DC, AC, DC యాజ్ వెల్ యాజ్ AC అని ఉన్నది. ఓకే, సో మన కండక్టర్ రొటేట్ అవుతుంది కదా,
సో మనకు కంపల్సరీగా కండక్టర్ రొటేషన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, సో ద ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ అప్ టు హియర్. So for one rotation 90 degrees, then again it is coming like this. Okay, so again it is going like this. So this is up to 180 and 270 and 360. So it is coming like this. So if you want to get DC, then we are using a commutator to convert AC to DC. But so in this process, the rotation in the magnetic field, the conductor armature rotating in a magnetic field. So the rotation valla compulsory, each and every rotation the conductor is cutting the flux line, then EMF is induces. Okay, so అందుకనే మనం ఏం చేస్తాం, కమ్యూటేటర్ అని యూజ్ చేస్తాం when we want to DC, that will convert alternating to direct. సో అంటే సో ఇక్కడ బిఫోర్ ఇచ్చింది కాబట్టి కంపల్సరీ కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద కండక్టర్ ఆఫ్ ఏ డీసీ మోటార్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్, సో ఏసీ. సో దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ కమ్యూటేటర్ టు కన్వర్ట్ ఏసీ ఇంటూ డీసీ. ఓకే, సో దిస్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2 is the correct answer. Option 2 is the correct answer. This will be, so this is also wrong. Okay, so next, so this is the some description about this all these things. So next question is DC shunt generator has, సో మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇది DC shunt generator has అని ఇచ్చిండు. సో మనకైతే 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆప్షన్ ఒకటే కరెక్ట్ ఉంటుంది, అది ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదనేది మీరు చూడండి. సో డెఫినెట్గా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి దానికి. సో లైవ్లో చాలామంది ఉన్నారు. సో వెరీ సింపుల్, DC shunt generator has, సో మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం జరిగినప్పుడు మనకు DC సిరీస్ మోటార్, షంట్ మోటార్, కాంపౌండ్ మోటార్ అండ్ అందులో క్యుములేటివ్ డిఫరెన్షియల్. సిమిలర్గా DC షంట్ జనరేటర్ సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్, DC సిరీస్. ఓకే, సో DC షంట్, DC కాంపౌండ్. సో మనం అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయితే మనకు తెలుసు. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో మనకు ఆన్సర్ అయితే పెడుతున్నారు. సో విల్ సీ, సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 4. సో DC shunt generator has slightly drooping characteristics curve. So drooping characteristics అంటే decreasing nature, like okay, so ఇలా. So next, appreciably rising characteristics means increasing. Next, constant voltage characteristics, rising ఇక్కడ ఇచ్చిండు, constant voltage. నెక్స్ట్ ఇక్కడ falling, rising, appreciably rising, appreciably falling, drooping అండ్ కాన్స్టాంట్. ఇక్కడ మనకు 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనకు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళ ఆప్షన్స్ అయితే పెట్టారు. సో మనం ఒకసారి చూద్దాం. కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా షంట్ జనరేటర్ అన్నాడు కదా. ఓకే, సో షంట్ జనరేటర్ అయితే మరి, సో మనం ఆన్సర్ అనేది స్లైట్లీ డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో అది ఎలా అనేది చూద్దాం మనం. సో ఇది DC షంట్ జనరేటర్ యొక్క డయాగ్రామ్. సో ద ఫీల్డ్ వైండింగ్, వాట్ ఎవర్ దిస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ is connected in parallel. So this is resistance is RSH. So this parallel with the armature. So this is armature. Okay. So then we can call it as a shunt generator.
ఓకే. ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది అక్రాస్ ఆర్మేచర్కి ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, షంట్ జనరేటర్ అంటాం. ఓకే. సో సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ కరెంట్ అండ్ ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది లేదు. సో ఇట్ ఈస్ షంట్ కాబట్టి డెఫినెట్గా ద ఆర్మేచర్ కరెంట్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు మోటారా జనరేటర్ అనేది చూడాలి మనకు. సో if it is a generator, so definitely the load means, so this is the away from the direction. So this is away from the direction. So like this is the load current, armature current. So this is the armature current. Armature current is delivering, so means generating EG, so generated EMF. Okay. So then armature resistance. So here the current is distributing. Okay. Current is distributing. So దీని వల్ల ఏమవుతుంది చూడండి, the terminal voltage of the generator is decreases on the loading. లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద లోడ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకనంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ డ్యూ టు ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్, IARA డ్రాప్, వోల్టేజ్ డ్రాప్ డ్యూ టు ఆర్మేచర్ రియాక్టెన్స్, then IA into X, so then cumulative effect. సో ఈ అన్ని యాడ్ కావడం వల్ల సో మనకేమవుతుంది అంటే టర్మినల్ వోల్టేజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో లోడ్ ఇంక్రీజ్ కావడం వల్ల టర్మినల్ వోల్టేజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకనంటే సో ఈ 3 కండిషన్స్ వల్ల. ఓకే. సో అంటే సో మనకు సో ఆల్మోస్ట్ వేవ్ ఫామ్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఇలా డిక్రీజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ వోల్టేజ్. ఓకే. సో డ్యూ టు లోడింగ్ కండిషన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అనేది సో వోల్టేజ్ అనేది ఇట్లా డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. అంటే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనము ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా డిక్రీజింగ్ నేచర్లో ఇలా వస్తే డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాము. ఓకే. సో ఇక్కడి వరకు మనకి ఏం డ్రాప్ ఉందో చూడండి, ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ డ్రాప్, నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ డ్రాప్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇది మొత్తం ఇంకా డ్రూపింగ్ కరెంట్. ఓకే. సో అంటే సో ఈ పాయింట్కి వచ్చే వరకు ఇది కిందికి ఉంటే బ్రేక్ డౌన్. ఇంకా ఈ పాయింట్ అంటే కంప్లీట్ ఇట్ ఈస్ రీచెస్ టు 0 అన్నట్టు. ఓకే. సో ఆన్సర్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్? Slightly drooping characteristics. So answer 1 is the correct answer. Option 1 is the correct answer. Option ఆప్షన్ 1 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీరు ఒకవేళ ట్రై చేసిన వాళ్ళు ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. An EMF is induced in the winding. A EMF induced in the winding of an armature. The EMF induced in the windings of an armature of a DC generator when the armature rotates in. సో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇది సార్ కంప్లీట్గా క్వశ్చన్ మీరు చదివినట్లయితే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ప్రాపర్గా క్వశ్చన్ కంపల్సరీ మనం ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ మాత్రం కంప్లీట్గా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. సో ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద వైండింగ్స్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ ఆఫ్ ఏ డీసీ జనరేటర్. సో వెన్ ఆర్మేచర్ రొటేట్స్, ఎక్కడ రొటేట్ అవుతుంది మనకు ఈఎంఎఫ్ అనేది ఆర్మేచర్ వైండింగ్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది డీసీ జనరేటర్లో. ఎప్పుడు అని అంటే ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అనేది రొటేట్ అయినప్పుడు. ఎక్కడ రొటేట్ అయితే వస్తుంది అనేది దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే. సో ఆప్షన్ అనేది 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 1 ఈజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, సెకండ్ 1 ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్,
థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్, దెన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. అన్ని కరెక్ట్గానే అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అన్నిట్లో కూడా ఫీల్డ్ అనేది ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది, అంటే ఫీల్డ్ అనే పదం ఉంది, ఫ్లక్స్ ఫీల్డ్. సో మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో బట్ ఆన్సర్ అనేది 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ విచ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, because all are having flux, field, flux, like that. Okay, సో మనకు ఆన్సర్లు అయితే వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయండి. సో an EMF induced in a winding of an armature of a DC generator when the armature rotate in, ఎక్కడ రొటేట్ అయితే చూద్దాము. సో ఇది ఆర్మేచర్, సో ఇది ఆర్మేచర్. ఓకే, ఈ ఆర్మేచర్ ఇదంటే నార్త్ సౌత్ పోల్. ఇదంతా ఏంటిది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇది ఆర్మేచర్. సో ఇప్పుడు ఆర్మేచర్ ఎక్కడ రొటేట్ అవుతుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో రొటేట్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ద DC మిషన్ వర్క్ ఎదర్ ఇన్ ఏ DC మిషన్, కాబట్టి మిషన్ అంటే కంపల్సరీ అది జనరేటర్ కావచ్చు, మోటార్ కావచ్చు. ఓకే, సో DC జనరేటర్లు వచ్చే వారికి ప్రిన్సిపల్ ఏంది? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ప్రిన్సిపల్ ఏంటిది? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. సో ఇది ఏం చెప్తాను నేను? సో వెన్ an amount of magnetic flux linking in a coil changes, then EMF is induces. సో మీన్స్ కండక్టర్ అనేది ఎక్కడ? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో. సో ఇక్కడ మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అని కూడా ఇచ్చిండు. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఆల్టర్నేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని కూడా ఇచ్చిండు. అంటే కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఏదైనా ఒకటే ఉంటుంది. సో అదేంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 2. Okay, option 2 is the correct answer. So next question. So the function of a commutator in DC generator. So very simple. So definitely answer manaku telustadi. The function of a commutator. Commutator function in the DC generator lo. Okay. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేది టు కలెక్ట్ కరెంట్ ఫ్రమ్ ద కండక్టర్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేది చూడండి, టు కలెక్ట్ ద కరెంట్ ఫ్రమ్ ద కండక్టర్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ టు చేంజ్ DC ఇంటూ AC, అంటే మీన్స్ DC నుంచి AC కన్వర్షన్ చేస్తుందా. నెక్స్ట్ టు కండక్ట్ ద current to the brushes. సో థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది టు కండక్ట్ ద కరెంట్ టు ద బ్రషెస్ అని ఇచ్చిండు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ టు చేంజ్ AC ఇంటూ DC అని ఇచ్చింది. ఇక్కడ DC ఇంటూ AC, AC ఇంటూ DC, కలెక్ట్ ద కరెంట్ ఫ్రమ్ కండక్టర్స్ ద కరెంట్ టు ద బ్రషెస్. సో ఇట్లా 4 ఆప్షన్స్ అయితే మనకి ఇచ్చిండు. ఈ 4 ఆప్షన్లో ఒకటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఆ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది అనేది ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కమ్యూటేటర్ ఇన్ ఏ DC జనరేటర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు. ఒకవేళ మనకు లైవ్లో చూద్దాం, లైవ్లో ఆన్సర్ ఏమన్నా చేశారా అని. ఓకే, సో లైవ్లోనైతే ఆన్సర్ అయితే రావట్లేదు. డెఫినెట్గా ఇది ఆన్సర్ చూడండి. ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కమ్యూటేటర్ ఇన్ ఏ DC generator which converts or which changes from AC into DC. Answer option 4 is the correct answer. AC to DC. AC to DC. So this is option 4th one is the correct answer. Okay, so commutator converts AC to DC. Okay, so next question.
the speed of a DC shunt motor, the speed of a DC shunt motor is required to be more than full load speed. So this is possibly అని ఇచ్చిండు. ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా చదవాలి. The speed of a DC shunt motor, the speed of a DC shunt motor is required to be more than full load speed. ఓకే, ఇది ఏ కండిషన్లో అంటే ఏ కండిషన్లో ఏ సందర్భంలో సో స్పీడ్ ఆఫ్ డిసి షంట్ మోటార్ అనేది ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి మోర్ దాన్ ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ ఏ కండిషన్లో ఏ సందర్భంలో మనకు ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ 1 అనేది ఇంక్రీజింగ్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడా, సో డిక్రీజింగ్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్ తగ్గినప్పుడా, ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎగ్జైటేషన్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడా, రెడ్యూసింగ్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ తగ్గినప్పుడు. సో ఈ 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎగ్జైటేషన్ కరెంట్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్. 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నది. సో మరి స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ డిసి షంట్ మోటార్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి మోర్ దాన్ ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిండు. సో మీరు ఆన్సర్ తెలిస్తే లైవ్లో పోస్ట్ చేసేయండి. సో లైవ్లో ఉన్నవారు ఆన్సర్ పోస్ట్ చేయాలి. సో ఆప్షన్ వచ్చేసి చూడండి, ఇంక్రీజింగ్, డిక్రీజింగ్. సో 4 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆర్మేచర్ కరెంటు, ఇంకొకటి ఎగ్జైటేషన్ కరెంటు, ఫీల్డ్ కరెంట్, 3 కరెంట్లు ఉన్నాయి. సో మనం ఏదనేది ఆన్సర్ చూద్దాం. సో ఆప్షన్ రెడ్యూసింగ్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ ఇది మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఫ్లక్స్ కంట్రోల్, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్. ఇది ఫ్లక్స్ కంట్రోల్, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, దీన్నే మనం వోల్టేజ్ కంట్రోల్ అని కూడా అంటాం. ఆర్మేచర్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్, ఏదైనా. ఓకే, సో ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మనం ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ అని కూడా అంటాం. సో ఇది బిలో నార్మల్ రేటెడ్, సో ఇది బిలో రేటెడ్ స్పీడ్. ఓకే, సో ఇది ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్. సో మరి ఫ్లక్స్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్ అంటే సో ఇట్ ఈస్ ఎబోవ్ రేటెడ్. ఓకే, సో మనం సో మీకు షంట్ మోటార్ తెలిస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఇది సింబల్ ఆఫ్ షంట్ మోటార్, ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ టు ద ఆర్మేచర్. మనకు స్పీడ్ కంట్రోల్ కాడతాం కాబట్టి కంపల్సరిగా సో ఒక రియోస్టాట్ అనేది మీరు వాడాలి. సో ఆ రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ చేయడం వల్ల కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా మనం స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ అనేది కంట్రోల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో you can see this is the description. So then speed is directly proportional to the current and inversely proportional to the flux. Okay, so మనకు స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఎబోవ్ రేటెడ్ స్పీడ్ కదా. సో మన ఆప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో చూడండి. సో రెడ్యూసింగ్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనము ఇక్కడ ఉంది కదా ఆప్షన్. సో దిస్ ఈస్ స్పీడ్ అనేది కంట్రోలింగ్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో రెడ్యూసింగ్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ DC షంట్ మోటార్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి మోర్ దాన్ ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ పాసిబిలీ బై రెడ్యూసింగ్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ తగ్గిస్తే. ఓకే, సో మనం కరెంట్ తగ్గిపోతే సో ఫ్లక్స్ అనేది ఫ్లక్స్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్
The rotating part of a DC motor is known as rotating part of a DC motor. DC motor గురించి మాట్లాడుతుండు. So it is not talking about the generator or AC machine, AC motors. It is a DC motor. DC motor గురించి రొటేటింగ్ పార్ట్ DC మోటార్లో దేన్ని రొటేటింగ్, ఇలా కింద ఆప్షన్ 4 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆల్ ఆర్ SSC JEE ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లలో అడిగిన క్వశ్చన్స్నే వీఆర్ టేకింగ్ అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ PPT and we are discussing in the live. Okay, the rotating part of a DC motor is known as option 4 ఉన్నాయి. సో పోల్ అంటారా, స్టేటర్ అంటారా, ఆర్మేచర్ అంటారా, కార్బన్ బ్రష్. సో ఏదనేది ఆన్సర్ మీరు పోజ్ చేయండి. సో డెఫినెట్గా అది మనకు యూజ్ అవుతుంది. ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం అనేది తెలుస్తుంది మనకు. ఓకే, the rotating part of a DC motor is known as, okay, so option అనేది option 3 is the correct answer. Armature కన్నా this is the armature. The rotating part of a DC motor లో rotating part, field is a stationary, armature is a rotating part. Okay, so మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ is the correct answer. Next, for which of the following DC motor is the typical field of application mentioned కింద ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిండు. షంట్ మోటార్, ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్స్, సిరీస్ మోటార్, మిషన్ టూల్స్, సిరీస్ మోటార్, బెల్ట్ డ్రైవ్, కాంపౌండ్ మోటార్, ఫ్లై వీల్ డ్రైవ్. సో ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 4లో 3 డిఫరెంట్ మోటార్స్ ఉన్నాయి. షంట్ మోటార్, సిరీస్ మోటార్ అండ్ కాంపౌండ్ మోటార్. సిరీస్లో మిషన్ టూల్స్, బెల్ట్ డ్రైవ్. ఓకే, షంట్లో వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్స్. 4th వచ్చేసి కాంపౌండ్ మోటార్, ఫ్లై వీల్ డ్రైవ్స్. ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకు. సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు. సో DC motor is the typical field of application. ఓకే, సో మనం ఆన్సర్ అనేది చూద్దాం. కాంపౌండ్ మోటార్, ఫ్లై వీల్ డ్రైవ్లలో మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. కాంపౌండ్ మోటార్. సో ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Okay, so which of the following DC motor is typical field application mentioned? So compound motor, flywheel drives. So option 4 is the correct answer. Okay, so next, a simple method of increasing the voltage of a DC generator is. So once again I am repeating, a simple method of increasing the voltage of a DC generator. So option 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేయండి. ఏ ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేస్తారో చూద్దాం. లైవ్లో ఉన్నవారు సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ ఏది వస్తుందో చూద్దాం. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలి. సో a simple method of increasing the voltage of a DC generator. ఏది చేస్తే DC జనరేటర్లో వోల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చెప్పాలండి. ఆప్షన్ సో ఆప్షన్ 4 ఉన్నాయి.
a simple method for increasing the DC voltage in a DC generator. Okay, so మనం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. మనం అందులో నుంచి కూడా మనం గెస్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ 1 టు డిక్రీజ్ ద ఎయిర్ గ్యాప్, to decrease the air gap flux density, option 1. Option 2, to increase the speed of rotation increase. Option 3, to decrease the speed of rotation. Option 4, to increase the length of the armature. So మనకు 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ 4 ఆప్షన్లో సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేయండి. 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 4లో 1 యూ కెన్ పిక్. ఓకే, యూ కెన్ పిక్ 1 అవుట్ ఆఫ్ 4. సో ఆన్సర్ చేయాలండి, ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ కెన్ సీ మేము చూద్దాం ఏదైనా ఆన్సర్. ఓకే, సో ద వోల్టేజ్ జనరేటెడ్ బై ద జనరేటర్ is given as EB is equal to pi Zn P by 60A. So this is the generated EMF. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు P అనేది ఇవన్నీ కాన్స్టాంట్ ఉంటాయి. మనకు ఇక్కడ మనకు దేని గురించి అడిగిన క్వశ్చన్, ఇంక్రీజింగ్ ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఏ DC జనరేటర్. ఓకే, సో EG is equal to pi Zn P by 60A. So it's directly proportional to flux and speed. So remaining will be constant. Okay, remaining will be constant. So increasing the voltage of a DC generator, increasing the voltage of a DC generator by increasing the speed of rotation. Simple, you can see. So manaku ikkada option EG is directly proportional to speed. So it is directly proportional to speed. So voltage increase aithe speed increase aithe. The voltage generated by the DC generator as EG is equal to pi Zn P by 60A. So from this equation EG is directly proportional to flux and N. Okay, so then EG increase కావాలి అని అంటే కంపల్సరీ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్. సో ఆప్షన్ 2 is the correct one, to increase the speed of rotation. Option C, to increase the speed of rotation. Okay, so this is the answer. Correct answer is, so this is the correct answer, to increase the speed of rotation, to increase the speed of rotation. So this is the correct answer. సో డెఫినెట్గా మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి, ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి షుడ్ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో దాన్ని రికలెక్ట్ చేసి యూ కెన్ అప్లై, డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఇది టు ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టుడే క్లాస్. నెక్స్ట్, సో టుమారో we will discuss continuation of these previous questions. ఓకే, సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఏమేమి అడిగిండ్రు, ఎలా అడిగిండ్రు, సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, అవన్నీ ప్రతిదీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం టుమారో. ఓకే, సేమ్ టైం. ఓకే, సో డెఫినెట్గా మీరు షేర్ చేయాలి. షేర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే విత్ సో మెనీ పీపుల్ వీ కెన్ యాడ్, సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ సమ్ డిస్కషన్. ఓకే, సో వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ నాలెడ్జ్.
Okay, so if we improve our knowledge, then our score also increases. Knowledge ఎక్కువ ఉంటే కంపల్సరీ స్కోర్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది, జాబ్ కూడా తొందరగా వస్తుంది. సో ఆ వేలో మనం ఉండాలి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ, గుడ్ నైట్, బాయ్ బాయ్.